analytic epidemiology. Now, last day we have described the descriptive epidemiology. Descriptive epidemiology is the first part of epidemiological study, and the purpose of this study is to formulate a hypothesis. Last day we have discussed the different steps of descriptive epidemiology. Only the formulation of hypothesis part is left. Now, what is hypothesis? It is not a thesis, it is not absolutely true, it may stand or may be refuted, মানে গ্রহণযোগ্য অথবা বাতিলযোগ্য. So, it is decided by the analytic epidemiology. In formulation of hypothesis, there is some factors. Number one, the disease must be mentioned, the cause may be mentioned, the dose should be mentioned, the duration should be mentioned. That means, if your hypothesis is smoking is the cause of lung cancer, your hypothesis is not complete, because here the disease is mentioned, the cause is mentioned, but the dose was not mentioned and the duration was not mentioned. So, a full-fledged hypothesis should be consumption of 30 to 40 cigarettes per day, consumption of or smoking of 30 to 40 cigarettes per day for 20 years duration. Dose ta bole dilam 30 to 40 cigarettes per day, duration is 20 years with developed 10% of them lung cancer in 30 years. Okay. So, here the duration, the dose, the disease and the cause all are mentioned. So, our hypothesis is 30 to 40 cigarettes consumption per day by a smoker for 20 to 30 years will develop lung cancer in 10% of them. Okay, this is the hypothesis. Now, this hypothesis you have to see whether you can convert it to a thesis or not. By which method? By testing. Testing means by second part, that is analytic epidemiology. Now, this analytic epidemiology is again divided into two parts. Number one is case control study and second part is cohort study. Cohort study. So, this analytic, please understand the purpose of analytic epidemiology. The purpose of the analytic epidemiology is to test the hypothesis, whether we can take it or we will refute it, reject it. So, the first part is case control study. What is case control study? Case control study is an epidemiological, egulo short note ache, is an epidemiological study in which the cause and effect relation is judged. এখানে cause মানে কি? Cause মানে smoking আর effect মানে lung cancer. So, the cause and effect relationship was studied. Okay. তাহলে আমরা কি পেশেন্ট নিচ্ছি? লাং ক্যান্সার পেশেন্ট নিচ্ছি। সাপোজ লাং ক্যান্সার হওয়ার আগে সিগারেট ওয়াজ স্মোকড, তাহলে হিয়ার ইফ উই সে the lung cancer is the effect, the cause is smoking. So, when you start study with some lung cancer, so cause and effect already both has occurred. Clear?
and we are going from lung cancer to its cause, that is smoking. কতগুলো লাং ক্যান্সার পেশেন্ট নেওয়া হয়েছে, এবার আমরা টেস্ট করছি তাদের যে তারা সত্যি স্মোক করে লাং ক্যান্সার হলো না আরো, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি আদার কজেস অফ লাং ক্যান্সার। তাহলে আমরা কি করছি না, উই আর টেকিং লাং ক্যান্সার পেশেন্টস অ্যান্ড গোয়িং টু ইটস কজ। তো আওয়ার স্টাডি ইজ এফেক্ট টু কজ, এগুলো সব লেখা আছে, দেখবে পড়ে নেবে, একবার দেখে নেবে আজকে বইটা, আর যারা দেখেছো তারা বুঝতে পারছো। তাহলে আওয়ার স্টাডি স্টার্টস ফ্রম এফেক্ট অ্যান্ড গোয়িং টু কজ। তার মানে আমরা কি, উই আর স্টাডিং রেট্রোস্পেক্টিভলি, পেছন দিকে যাচ্ছি। সো আওয়ার স্টাডি ইজ, তাহলে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কেস কন্ট্রোল স্টাডি, তাহলে তুমি বলবে যে হিয়ার কেসেস অ্যান্ড কন্ট্রোলস আর টেকেন, the study is from effect to cause, মানে লাং ক্যান্সার টু স্মোকিং। এখানে লাং ক্যান্সার স্মোকিংটা আমরা একটা এক্সাম্পল হিসাবে নিয়েছি যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে। আর থার্ড পয়েন্ট কি, উই আর গোয়িং রেট্রোস্পেক্টিভলি বিকজ উই আর গোয়িং ফ্রম এফেক্ট টু কজ। তাহলে কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে কি করা হয়, we are selecting some cases, means lung cancer patients. So first part is case control. What is, I have said, that is in case control study some distinct features. কি আছে, both the, যেটা আমি বলছি আস্তে কথা বলো না, both the মাঝখানে আছে দেখো, both the exposure and outcome have the study backwards from effect to cause and a control comparison group is taken. তার মানে এখানে আমি যে নামটা বলছি কেস কন্ট্রোল, কেন বলছি, so it has two components, one is case and another is control. What is case? Case here is lung cancer diseased person. And what is control? Control মানে হচ্ছে a group of people who are identical but they have no disease. তাহলে কেসেস হচ্ছে ডিজিজড আর কন্ট্রোল হচ্ছে undiseased, not diseased. As for example, we have taken some persons with lung cancer and some person without lung cancer. They might have coronary heart disease or bladder cancer or any other cancer or any other disease, but they should not have lung cancer. তাই লাং ক্যান্সার থাকলে কিন্তু তাদের আর কন্ট্রোলের মধ্যে আমরা ঢোকাতে পারবো না, দে উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ কেসেস। তাহলে এই দুটো গ্রুপ কেন নেওয়া হচ্ছে, দুটো গ্রুপ কম্পেয়ার করার জন্য, যে এদের মধ্যে কতগুলো লাং ক্যান্সার হয়েছে আর এদের মধ্যে কতগুলো লাং ক্যান্সার হয়নি। তাহলে উই ক্যান সিলেক্ট দিস কন্ট্রোল কেসেস ফ্রম দি হসপিটালস, যে আমাদের হসপিটালে লাং ক্যান্সার পেশেন্ট ভর্তি আছে, তাহলে আমরা কন্ট্রোল নেব কি না অন্য পেশেন্ট থেকে। কার্ডিওভাস্কুলার মানে দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য CTVS department we can take, or from surgery department we take, but there should not have lung cancer, এটা মনে রাখতে হবে। অথবা we can take these control people from the community by survey. So this is the, so you have to, the basic steps are selection of cases and controls, ম্যাচিং করতে হবে, ম্যাচিং না করলে হবে না। তুমি কেস নিলে একটা বয়স্ক লোক উইথ লাং ক্যান্সার আর তার কন্ট্রোল নিলে তুমি একটা ইয়াং ছেলে হু হ্যাজ ভেরি লেস পসিবিলিটি অফ লাং ক্যান্সার। তাহলে তোমাকে যদি 65 বছরের একটা কেস নিতে হয়, মানে ডিজিজ, বারবার বলছি কিন্তু এটা না বুঝলে হবে না, তাহলে তোমাকে একটা 65 বছরেরই পার্সন নিতে হবে যার লাং ক্যান্সার নেই। তুমি যদি একটা মেল পার্সন নাও, পেশেন্ট নাও, তাহলে তোমাকে আর একটা মেল পার্সন নিতে হবে। দিস ইজ কল্ড ম্যাচিং, আদারওয়াইজ দ্য রেজাল্ট উইল বি ডিস্টর্টেড।
So in epidemiology, identical things should be compared. So কেস কন্ট্রোল স্টাডি করতে কিন্তু দুটোই একই বয়স মোটামুটি হবে, একই সেক্স হবে, মেল আর ফিমেল নিলে তা কিন্তু হবে না। এই লাস্ট বেঞ্চে ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে কি বলছো? সেক্স কিন্তু শুড নট বি ডিফারেন্ট। সো মধ্য কথা যেটা আমি বলছি, দি আইডেন্টিক্যাল পার্সন শুড বি টেকেন, ওয়ান ফর কেস, another for control. Difference is cases has the disease concern and the controls have no disease. Matching হয়ে গেল measurement of exposure, it is done by incidence and prevalence. পড়ানো হয়েছে incidence prevalence? জিজ্ঞেস করবো না, হয়েছে? হয়েছে, হ্যাঁ। তাহলে incidence and prevalence খুব ইজি। হোয়াট ইজ ইনসিডেন্স? ইনসিডেন্স মিনস হোয়াট ইজ অকারিং। এইভাবে মনে রাখবে, এই ডেফিনেশনগুলো ওরালি জিজ্ঞেস করে ভাইভাতে। ইনসিডেন্স ইজ অকারিং, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ নিউ কেসেস ইন এ কমিউনিটি in a definite time period in a defined geographical area, and it is expressed per thousand. These are the rate. একটা রেট ক্যালকুলেট করতে গেলে কি কি দরকার বলো দেখি বাবা? একটা রেট ক্যালকুলেট করতে গেলে কি কি দরকার? তাহলে ইউ নিড এ ডিনোমিনেটর, মানে বাংলায় আমরা যাকে বলি লব, আর একটা দরকার হর, যাকে বলে ফার্স্ট ইজ, তাহলে নিউমারেটর আর ওপরেটা, সরি আমি ইয়ে হলো, নিউমারেটর মিনস লব, denominator means hor. তাহলে log by hor, numerator by denominator, and a multiplier. তাই তো? মাল্টিপ্লায়ার, একটা রেট ক্যালকুলেট, এই বেসিক জিনিসগুলো না জানলে কি করে হবে? টু ক্যালকুলেট এ রেট, অনেক রেট আছে, ডেথ রেট, হেন তেন, এগুলো তোমার লাগবে লাইফে। তো টু ক্যালকুলেট এ রেট ইউ নিড এ নিউমারেটর, মাল্টিপ্লায়ার আবার কি কি হবে? কখনো 100 হবে, কখনো 1000 হবে, কখনো 10,000 হবে, কখনো, কারণ তোমাকে ফিগারটা দাঁড় করাতে হবে। যদি দেখো নিউমারেটর খুব ছোট আর ডিনোমিনেটর অনেক বড় এবং রেজাল্ট এসে যাচ্ছে 0.0001 per 1000, কেউ বুঝতে পারবে না। ডেথ রেট ইন এ কান্ট্রি ইজ, or any event, cholera patients in India is 0.0005, and ultimately measurement is done by incidences and prevalences, and fourth stage is the analysis and interpretation. সব কিছুরই একটা ইন্টারপ্রিটেট করতে হয়। তুমি একটা কেমিস্ট্রি টেস্ট করলে লাল জল এলো না, নীল জল এলো না, বেগুনি জল এলো, দ্যাট ইজ অবজারভেশন, অ্যান্ড তারপরে কলাম হচ্ছে অ্যানালিসিস অর ইন্টারপ্রিটেশন। এটা পড়ে এসছো। তাহলে অ্যানালিসিস অফ কেস কন্ট্রোল স্টাডি কি? দুটো পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট হচ্ছে এক্সপোজার রেটস অ্যামং কেসেস অ্যান্ড এক্সপোজার রেটস অ্যামং কন্ট্রোলস, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এস্টিমেশন অফ ডিজিজ রিস্ক। তার মানে আমরা এখানে কজ অ্যান্ড এফেক্ট রিলেশন বার করছি। কজ থেকে কতটা এফেক্ট হচ্ছে, মানে স্মোকিং থেকে কতটা লাং ক্যান্সার হচ্ছে, সেইটা আমরা দেখছি। এখানে আমরা কি দেখব না, স্ট্রেংথ অফ অ্যাসোসিয়েশন। ওকে, just before going to the development of the interatrial septum, repeatedly came in the examination, just going to the some normal anatomy of the adult heart. This is the interatrial septum. This is the right ventricle, and opposite side we cannot see. It is the left ventricle, and in between them, this is the interatrial septum. And in the interatrial septum, you know, there is a deep depression, oval shaped depression. We call oval fossa or fossa ovalis. You can, before going to that,
is the primitive atrium, this is the primitive ventricle. Later you must have a sectional idea. So, primitive diagram, primitive atrium, primitive ventricle. If you look so on the side way, side section or sectional section, you will see, and this is the muscle myocardium, development of the myocardial central. This is the myocardium. And loop is the endocardium. Black epithelial cell lies in the head. And in between the myocardium and endocardium, there is some mesenchymal cells. Mesenchymal cells are there. Like the lamina propria is there. Some mesenchymal cells are there. Right? Now, here is a proliferation, and this is the interventricular canal. This atrium is the ventricle. And you know, here is an opening, previously the central. This opening leads to sinus ventricle. This is the sinoatrial organ. Sinus ventricle on the back side. Gradually, left side of the left horn of the sinus ventricle gradually becomes smaller, and become a coronary side. And this shifts to the sinoatrial organ, becomes very narrow, and shifts to the right side, guarded by two valves. Right venous valve, left venous valve, and joining part of the above is known as the septum spudium. Septum spudium. এই জায়গাটাকে বলছে। And it is the This is the roof of the atria. It is the floor. And I have wanted to under the endocardium there is an mesenchymal tissue. And already I have given you idea the neural base. The neuroepithelium lies on the ground close upon itself to form a tube. And the aging of the wood changes into a special type of cells, neural vessel. These neural vessels has got a unique word. This is very important cell, and it can migrate just like you want. It can migrate anywhere in the body. It can migrate, and actually it migrates in the face. It migrates in the neck. It migrates in the abdominal bag. It can migrate in the anywhere. Similarly, this neural cell migrate here. So mesenchymal cell plus neural cell migrate here, and this proliferates. So on this side and that side, these proliferates.
endocardial fossa. This is the right side, this is the left side. Endocardial fossa. Right? And this goes towards each other. Ultimately join. To form a bar of fossa. We call it septum. We call it septum intermedia. Septum intermedia. Actually, এটাতে কি মনে হচ্ছে দেখে যে atria and ventricle organ actually আমরা দেখি এরকম এটা হচ্ছে ventricle আর এই ventricle নিচে atria এটা এরকম হবে যদি আমরা এরকম ভাবে দেখি তাহলে দেখো সাইড দিয়ে the right, the left side দিয়ে আমরা যখন এরকম ভাবে দেখছি মনে হচ্ছে যে টোটালি কম no actually it lies in this fashion anterior to the posterior so there is a right and left opening still passes separated by a system intermedia তাহলে ওইতে যে ছবি আছে দেখবে সম্পূর্ণ এরকম septum intermedia that এরকম ভাবে লেখা actually it is the right the left এটা আমরা actually বুঝতে বলছিলাম এটা dorsal and ventral এটা actually তা now দেখলে মনে হচ্ছে it is totally closed atria by ventricle but it is not a bar it is not a totally closed on the right and left side there is no right ventricular canal left ventricular canal এই আইডিয়াটা না করলে বুঝতে পারবে so there is a no কেমন and এইখানটায় রয়েছে তোমার synovial arteries and septum below তাহলে এটা হচ্ছে septum intermedia now the change start from the roof এটা কি হচ্ছে roof of the primitive atria increasing septum এইরকম এইরকম শেপটা কিন্তু যখন আমরা সাইড দিয়ে দেখছি এরকম ভাবে একটু আমরা এই পেজটা শুধু এই বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছি সো আমরা যখন আঁকবো এরকম এই ক্রেসেন্ট শেপে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা এরকম দেখো অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম কিন্তু আমরা যখন এটা যখন তুমি এরকম দেখছো ইউ সি দিস ফিগার বাট ইফ ইউ সি দিস ওয়ে only borders are seen এটা ক্লিয়ার করো এটা খেয়াল রাখো actually it is to three-dimensional figure it is look like that but when you see this view আমরা এখান থেকে you are seeing this view and it is if you rotate the heart you will see actually and I am drawing by giving this so that I can see both the right and left এখানে বলে কিন্তু right and left if you see only the left side you cannot see the right because right side is bad it is also okay if we draw in this fashion you will looking only one atria you cannot see the other atria if you view on the right side you will see only the right atrium you cannot view the left atrium so to view the right and left atrium you will view like that so that you can see the right atrium left atrium so this is the picture so I am drawing this in this fashion and this is one of the septum prima very thin and pliable একদম পাতলা very thin এবং it can move very কিভাবে move করতে পারে and it is the beauty of this septum prima আমি এটা বলে রাখি and gradually goes towards
septum intermedium. Septum intermedium. So, atria में एक लिखते देखिए, septum intermedium, and there is a gap through which the blood of the right atrium can communicate with the blood of the left atrium, and it is essential for survival. Jodi right and left atrium is totally closed by a septum, the fetus will not survive because lung is not developed. So, if the blood goes to the right atrium, to the right ventricle, then where will you go? Lung is not developed, no air in the lung. It is useless. So, fetus is survived as long as there is a communication between the right atrium and the left atrium. Right atrium, left atrium, and the fetal position, there must be communication. So that right atrial blood, এটা কিন্তু মারবার মনে রাখতে হবে, স্পেশালি যারা পেডিয়াট্রিক্সে যাবে এই আইডিয়াটা না থাকলে মুশকিল হয়ে যাবে। কিন্তু রাইট অ্যাট্রিয়ামে ফিটাসের ক্ষেত্রে অক্সিজেনেটেড না। Why? Because placental vein which carries the oxygen comes this way. Placental vein is known as the umbilical vein. The umbilical vein communicates with the inferior vena cava, and inferior vena cava carries the oxygenated blood. More oxygenated blood also, deoxygenated blood is also present. It goes to the right atrium. So right atrium contains in fetus the oxygenated blood plus deoxygenated blood which comes from the superior vena cava. In the more oxygenated blood, in contrast to adult, is present in the right atrium. Karon lungs develop already. Oxygen is carried from the mother to the umbilical vein, and umbilical vein drains into the inferior vena cava, communication through the inferior vena cava, it reaches the right atrium. And this right atrium blood must go to the left atrium, then to the left ventricle, then to the arch of aorta to supply the rest of the body with oxygen. So there must be a communication between the right atrium and left atrium. Right? So septum typing gradually depends on a foramen persists in the lower part of this septum primum. And this foramen is called foramen primum or ostium primum. Ostium is foramen. So this foramen, এইখানে যে ফোরামেনটা ছিল তাকে আমরা এই ফোরামেনটা অস্টিয়াম প্রাইমাম বলছি। এই ফোরামেনটা সো দ্যাট ব্লাড কমিউনিকেশন এই ফুটোটাকে বলছি অস্টিয়াম প্রাইমাম। কিন্তু তাহলে এটাকে কি বলছি? অস্টিয়াম প্রাইমাম which exists between foramen primum and septum intermedium and fetus survives because we are in the communication. Oxygenated blood carrying to the left atrium. But ultimately, septum primum goes down and reaches the septum intermedium. Completely separates the right atrium to the left atrium. So, according to my definition, fetus will not suffer. Just before it reaching the septum intermedium, there is a program cell there in the upper part of the septum primum. In the upper part of the septum primum, cell death হয়ে গেল সেন্ট্রাল পার্ট এই জায়গা ত্রিডিমেনশনালে এইখানে সেপ্টাম রয়েছে upper part of the septum primum there is another opening is formed and this is called the ostium secundum that you see to the left side of the interactive septum in the upper part. বললাম যে ostium secundum এইটাই হচ্ছে ostium secundum
primum into, again you see, septum primum is very thin and pliable. It cannot be a interatrial septum in adult. So there must be some, it will be septum. Plus here. So to compensate this, on the right side of the septum primum, but on the left side of the septum union, another crescent-shaped fold regular. And we name it in our septum secondum. Primum, primary and secondary. That is what I primum and secondary. So it is the ostium primum containing a foramen, ostium secundum, and this is also a crescent septum. And it gradually grows. On the left side of the septum primum, covering this septum, ostium secundum, and ultimately up to this. But it never reaches the septum intermedium. To the each core, it is very thin, like a rock. It cannot move. Septum primum reaches the septum intermedium, but septum secundum never reaches the septum intermediate. Each core. So, blood will now flow in this fashion. Right? কি ব্লাড এরকম করে ফ্লো করতে হবে এখানে রাইট অ্যাক্সিলেন্ট ব্লাড এরকম ভাবে ঘুরে এরকম ভাবে যেতে হবে so there is a valvular opening it acts as a valve এটা ভালভের কাজ করছে কেন যদি লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড যেতে চায় রাইট অ্যাট্রিয়ামে কোনো কারণে বিশেষ করে আপনার ব্লাড হবে সেপ্টাম প্রাইমাম আমি কি বলেছি ভেরি থিক it go and hit the septum secundum closing this close হয়ে যেতে পারে পুরো এই জায়গাটা এখানে লেগে যাবে এইটা এসে এখানে লেগে যাবে এই ফোরামেন বন্ধ যদি হয় ব্লাডের প্রেসারে এখান দিয়ে ব্লাড প্রেসার দিল দিয়ে সেপ্টাম প্রাইমাম এইখানটায় লেগে যাবে সো যেটা আফটার বার্থ হবে তাহলে কি শিখবে হলো পরীক্ষায় এত বোঝাবো তাহলে পরীক্ষায় লিখতে গেলে কি লিখতে হবে নাম্বার 1 endocardial features development of endocardial features there are two endocardial fusion defects by the proliferation of the vesicle cells between the right and left of the atrioventricular cavity these grows together and ultimately join with each other to form a bar of tissue known as the septum intermedium, separating the atrioventricular orifice into right atrioventricular orifice, left atrioventricular orifice. Number 1. Number 2, development of septum primum. A crescent fold arising from the dorsal and dorsal wall of the primitive atrium, it goes towards the septum intermedium. And it has got a crescent-shaped opening in the lower between it and the septum intermedium. We call it the foramen ovale. Number 3, development of the ostium secundum. Another crescent-shaped fold, which is very thick, grows on the left side of the septum primum, but on the right side of the septum spurium and goes down towards the septum intermedium, but it never reaches the septum intermedium. Number 3, development of the foramen secundum. When the septum primum reaching the septum intermedium, there is an
program cell death in the central part, upper part of the central part of the ostium fibrillum, developing a foramen, which is called foramen secundum. Number 3, development of the septum secundum. Now, the thick partition goes on the left side of the septum fibrillum, but on the right side of the septum fibrillum goes downward towards the septum intermedium, overlapping the ostium secundum, but never reaches the septum intermedium. Number 4, development of a foramen ovale, oval foramen. So there is a valvular opening perceived between the lower border of the secundum and the foramen secundum, so that blood can go from the right side to the left side, but never go to the left side to the right side. And this is the development of the interatrial septum in the fetal life. So both septum primum and septum intermedium, septum primum, septum secundum, and septum intermedium contribute to form the interatrial septum. Number 4, last, changes of the interatrial, development of the postnatal interatrial septum. Just after birth, just after birth, when baby takes the first respiration below, lungs expand and full of oxygen. Next, pulmonary artery now carries the blood to the lungs and yes, oxygen is there. No need to present this opening now. আর দরকার নেই, দরকার থাকলে অসুবিধা আছে, কারণ এই ভেরাস ব্লাড যদি মিক্স করে সাইনোসিস হয়ে যায় পরে আসবে। So blood goes to the pulmonary artery, maximum blood goes to the pulmonary to the lungs, and from the lungs it enters the left atrium through the pulmonary vein. Normal physiology. এবার lungs থেকে pulmonary vein blood চলে গেল। So maximum blood তখন না, কিন্তু আর foramen দিয়ে যাচ্ছে না। কেমন? যাচ্ছে lungs এ। এবং lungs থেকে ব্যাক করছে foramen pulmonary vein দিয়ে atria, raising the interatrial pressure of the left side, then the right side. So it pushes the foramen primum to the foramen secundum, closing the oval foramen. এই প্রেসার বলতো আমি বলেছি সেপ্টাম প্রাইমাম, এটা যদি সেপ্টাম সেকেন্ডাম হয়, এটা সেপ্টাম প্রাইমাম, এদিকে প্রেসার বেড়েছে। Initially, still it can be separated, but after few weeks, it totally septum primum and secundum totally close together. They totally become attached together and ultimately become one, constituting the adult type of interatrial septum. No foramen. তাহলে আমি একটা জিনিস এনেছি, এরপরে তোমরা বলবে কি হবে এইটা দেখো। এইটা এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন, রাইট লেফট, কেমন? যদি এটা বাড়ছে এই দাও, এইটা হচ্ছে বার, এদিকে রাইট অ্যাট্রিয়াম, এদিকে লেফট অ্যাট্রিয়াম, দিয়ে দিলাম, কি লাগছে? একটুখানি টিস্যু, কেমন? আমি এদিক দিয়ে দেখাচ্ছি, এইটা ধরে নাও একটা অ্যাট্রিয়াম, এদিকে একটা অ্যাট্রিয়াম। নাও septum primum from the dorsal wall it grows in this fashion and touches the septum intermedium. So there is an opening. Alpore dekho, there is an opening. Dekhte paccho? This is the foramen primum. This is the foramen primum. It is the septum primum and gradually it will close hoye gel. So it will not survive
তাহলে কি হলো এইখানে একটা ওপেনিং হলো কি নাম দেবো এটা ফোরামেন সেকেন্ড নাম এরপরে এইখান দিয়ে সেপ্টাম সেকেন্ডাম গেল এই কিন্তু ইট নেভার এই দিক থেকে দেখো ইট নেভার রিচেস দ্য সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়েট এটা রাইট সাইড থেকে দেখি কেমন পেছনে রাইট সামনে লেফট বাট সো ব্লাড ক্যান নাও এটা রাইট সাইড এখান দিয়ে গিয়ে এই ফোরামেন দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে এখানে একটা গ্যাপ আছে তাহলে এই জায়গাটা এরকম আমি রাইট সাইড থেকে দেখলে এরকম বুঝতে পারছো সেপ্টাম প্রাইমাম ক্লোজ হয়ে গেছে এটা সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়েট এবার আমি তুমি রাইট সাইড থেকে দেখছো you are viewing from the right atrium so it is the septum secundum দেখো রাইট সাইডে রয়েছে and septum primum left side আর পেছনটা হচ্ছে লেফট atrium তাহলে আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি and this is the foramen ovale এই ফাঁক দিয়ে ঢুকে এবারে এই ফুটো দিয়ে বের হবে তাহলে এবারে এটা ছেড়ে এটা কি অ্যাডাপ্টের ক্ষেত্রে fossa ovalis এই হচ্ছে fossa ovalis দেখতে পাচ্ছো এটা আমার এটা হচ্ছে সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়াম এটা হচ্ছে সেপ্টাম সেকেন্ডাম সেপ্টাম প্রাইমাম টোটালি ক্লোজ উপরের দিকে ফোরামেন রয়েছে অস্টিয়াম সেকেন্ডাম এই যে and it is a septum secundum লালটা হচ্ছে এই লালটা তো এদিকে দেখেন লালটা হচ্ছে সেপ্টাম সেকেন্ডাম সো অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে কি হলো এই দুটো ক্লোজ হয়ে গেল মিশে গেছে পুরো single but still there is an depression and this is the fossa ovalis so fossa ovalis is formed by floor of the fossa ovalis is formed by septum primum and septum secundum and limbus fossa ovalis is formed by এবার এই দিক থেকে তাকাও it is the foramen secundum it is present so floor of the foramen secundum is present ফ্লোরটা যদি দেখো ফ্লোর অফ দ্য ফোরামেন সেকেন্ডাম কে করছে লাল দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে দেখো দেখা যাচ্ছে লাল সো ফ্লোর অফ দ্য ফোরামেন সেকেন্ডাম ফর্ম বাই অস্টিয়াম সেকেন্ডাম লালটা তো অস্টিয়াম সেকেন্ডাম এটা হচ্ছে ফ্লোর ফ্লোরটা তাহলে কে করছে ফসা সেকেন্ডামে এটা হচ্ছে ফ্লোরটা কে করছে সেপ্টাম সেকেন্ডাম তাহলে ফ্লোর আর এটা ফ্লোরটা কে করছে ফসা ওভালিসে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবারে হচ্ছে আর আফটার বার্থ when there is no need of communication septum primum hits the septum secundum and they close together to form a single septum এবং সেটাকেই আমরা বলছি adult type of interatrial septum but in 15% cases even throughout life there is a small gap is present very small only a probe so তার আমরা ঢুকিয়ে দিতে পারি এই দিক থেকে গিয়ে septum secundum তাকে বলা হয় probe vacancy of the foramen কেমন তাহলে foramen ovale close হচ্ছে কি করে by septum secundum and septum primum fusion but in 15% কেসে এই ফিউশনটা হয় না তো না হলেও হয় না কারণ খুব সূক্ষ্ম প্রোব যাবে it doesn't need any treatment in আরো কারো ট্রিটমেন্টের দরকার আছে
দরকার হবে। এবার এই ছবিটা দেখে বুঝতে পারছো তো, এই হচ্ছে ফোরামেন ওভেল, ব্লাডটা কিভাবে যাচ্ছে, ওখানে ফোরামেন সেকেন্ড, অস্টিয়াম সেকেন্ড। Heart starts beating young hormone within 2 days of life. Heart beat, though very irregular and ineffective. But going to 2 days of life, so it is said the first organ to function is the heart. বাকি organ এখন function করে, the heart beat শুরু করেছে, though initial beat is very irregular, erratic, and not properly blood is flow, but still it starts functioning. So, তোমাদের তো দেখতে পেয়েছি আগের কোশ্চেন থেকে কিন্তু সবই ক্লিনিক্যাল একটা লিঙ্ক আছে আগে, একটা ক্লিনিক্যাল একটা সিনারিও দেয়। ইন আওয়ার টাইম ডায়াগনোসিস আমাদের বলে দাও, there is a pain in the right area fossa and there is a magmatic illness, so the diagnosis of acute appendicitis is made. So describe the appendix in the following. এখন কিন্তু তোমাদের ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করে আছে, সুতরাং ক্লিনিক্স ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। আমাদের সময় সুন্দর করে যেমন there is a culture very much hematology is also difficult here explain why the image hematology is a value ওটা দেখা যায় মনে হয় ওটা হ্যাঁ সুতরাং ওটা কিন্তু বলে দাও, সুতরাং তোমাদের একটু ক্লিনিক্স দরকার। আর কালকে আমি বলেছিলাম কাদের ব্যাচে বলেছিলাম স্পন্ডাইলোসিস, তখন প্যান্ট ভালো ছিল না, কি বলছে কালকে কিন্তু স্পন্ডাইলোসিস, সুতরাং জানতে হবে স্পন্ডাইলাইটিস, লর্ডোসিস, ডিসটেসিস, এগুলো ডিফারেন্স। আচ্ছা, atrial septal defect is one of the most common types of congenital heart disease occurring in about 25% of children. মানে আমাদের ডেভেলপমেন্টালে যদি ফোরামেন গুলি ঠিকমতো না হয় তাহলে atrial septal defect হবে। Actually there are 5 types of atrial septal defect. First হচ্ছে পেটের ফোরামেন ওভেল, যেখানে ফোরামেন প্রাইমাম আর ফোরামেন সেকেন্ডাম ক্লোজ হয়নি, so the foramen ovale is still present. It is the commonest type. Next হচ্ছে ostium secondum defect, ostium secondum defect একটু আমি বলি। ostium secondum defect হচ্ছে এটা হচ্ছে foramen primum. In ostium secondum defect, septum secondum is very poorly developed. It does not cover the ostium secondum. Normally it covers the ostium secondum and go down, so there is a valvular opening. But in ostium secondum defect, it is very ill developed. So there is a direct communication to the ostium secundum. So it is called the ostium secundum defect. Ostium primum defect. Normally it should close, septum primum must close. But if it is written here like this, opening is present, we call ostium primum defect. Normally foramen primum is closed in fetal life. So after that concurrently ostium secundum defect, foramen secundum defect. But যদি এটা না হয় তাহলে এখান থেকে একটা আর্টারি করতে থাকবে ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টামে and blood will go. এটা কিন্তু ভালো, মানে খুব একটা ক্ষতিকর হলে খুব সিরিয়াস না হলেও ভয় আছে, ভয় আছে। আরেকটা হচ্ছে আরো আছে সাইনাস ভেনোসাস ডিফেক্ট। সাইনাস ভেনোসাস ভালো করে ডেভেলপ করতে, এটা কোনো দরকার নেই।
septum defect, ostium primum defect, আরেকটা আছে endocardial fusion defect. So that endocardial fusion does not develop and blood flows from this in the lower part of the septum, right? So these are the types of interatrial defect. Usually, small interatrial defect is compatible to lung. So small hole কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না, শুধু পেশেন্ট এক্সস্টন হবে, যোগাযোগ করে এক্সস্টন হবে, কেমন কিন্তু ভয় আছে। লার্জ হলে কি হবে, ওভারলোড অফ দ্য হার্ট হবে, লাঞ্চ মেকে রাখবে, তোমার লাং এর উপরে লাংসের উপরে চাপ পড়বে, মোর রাইট সাইডে ব্লাড লেফট সাইডে, লেফট সাইডে ব্লাড রাইট সাইডে চলে যাবে। আফটার বার্থ থ্রু দ্য ফোরামেন নরমালি ফিটেসে কি হচ্ছে, রাইট সাইডে ব্লাড লেফট সাইডে যাচ্ছে, কিন্তু আফটার বার্থ যেহেতু লেফট ventricular pressure is higher than the right ventricular pressure, after birth normally left sided blood right atrium, so there will be right ventricular hypertrophy, right atrium বড় হয়ে যাবে leading to right ventricular hypertrophy, কেমন তার ফলে ওভারফ্লো মানে কার্ডিয়াক ফেলিওর হওয়ার চান্স হবে। আরেকটা হচ্ছে হার্ট বিট এগুলি তোমাদের ডোমেনের বাইরে, আমি যাচ্ছি না, শুধু টাইপস এগুলি ইম্পর্টেন্ট। অস্টিয়াম সেকেন্ডাম, ফেটাল ফোরামেন ডিফেক্ট, অস্টিয়াম সেকেন্ডাম, অস্টিয়াম প্রাইমাম, কোনটা কি বলে দিলাম। দিস ইজ দ্য অ্যাক্টিভ সেপ্টাল ডিফেক্ট। নরমালি একটা ক্যাটাগরি দেওয়া হচ্ছে, যেমন লার্জ অস্টিয়াম প্রাইমাম, আরেকটা অস্টিয়াম প্রাইমাম, ফেটাল ফোরামেন ওভালে, ওটা কিন্তু ডিফেক্ট না, এটা সুপিরিয়র এটাকে বলতে ওপরে, এটা কি দরকার নেই। এরপরে আছে খুব ছোট এটা, এরপরে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ দা ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। এই ফিগারটাতে বোঝা যাবে ডেভেলপমেন্ট অফ দা ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। এটা প্রচুর ক্রিটিক্যাল interventricular septum, though development is rather এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকল, এটা হচ্ছে বালবাস কর্টিস, স্ট্রেচ করে আঁকা। অ্যাট্রিয়াম পেছন দিকে, ভেন্ট্রিকল এন্ড বালবাস কর্টিস। বালবাস কর্টিসের তিনটি পার্ট আছে, আমি বলেছি আপার ওয়ান পার্ট known as transverse arteriosus, transverse. These are very important. Bonus arteriosus, bonus arteriosus, and lower one third is the bulbous cortex. Total can be bulbous cortex. I taken up policy, and this part of the bulbous cortex is taken up by the ventricle, and mainly it goes to the right side. I think you will see each ventricle, both right and left, has got a inflow part rough and outflow part smooth. This smooth outflow part will develop from the bonus cortex. So this smooth part, please. This smooth
proximal one third is taken up by the ventricle. এবং আমরা এটাকে কোথায় বলি valvoventricular cavity। কেমন valvoventricular দেখা গেছে this proximal one third যেটা valvus cord is taken up by the primitive ventricle forms the rough part of the right hand। ventricular kicking right ventricle left right এর আবার আছে রাফ or inflow part are smooth right এটাকে বলি কোনা সাটা ইউজ left এর রাফ right এর রাফ পার্টটা develop mainly from the valvus corpus and left এর রাফ পার্টটা develop করে primitive ventricle স্মুথ পার্টটা develop করে এই কোনাস কর্নিস এখান থেকে এটা আবার দুটো ভাগে ভাগ হবে এইটা হচ্ছে স্মুথ পার্টের রাইট সাইডে কোনাস আর্টারিয়াস আর এখানে পাওয়ার ফেসিলিটি ছেড়ে এবারে যেটা আসছে এইটা তো তাহলে একটা ক্যাভিটি এই valvoventricular ক্যাভিটি একটা ক্যাভিটি দিলে তো হবে না এদিকে অ্যাট্রিয়াম ডেভেলপ করেছে দুটো হয়ে গেছে আমরা এদিকে কিন্তু রাইট একটা দেখতে পাচ্ছি লেফট আপ পাওয়া গেছে এটা হলো ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম আর এইখানটা ডেভেলপ করেছে কে ইন্টারভার্টিকুলার ডেভেলপ করছে আলটিমেটলি ওয়ান করে সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়াম এই যে রাইট ফার্স্ট লেফট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেপ্টাম প্রাইমাম অ্যাক্সিয়ালের কোন ওয়াল থেকে ডেভেলপ করেছিল রুফ ফ্লোর রাইট এন্ড লেফট রুফ কথাটা খেয়াল রাখবেন সেপ্টাম প্রাইমাম গোস ফ্রম দ্য রুফ ভেন্ট্রিকেলের ক্ষেত্রে ঠিক এবারে যেটা আসছে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম এইটা ভালো করে শুনুন ডেভেলপ ফ্রম থ্রি সোর্সেস এবং সোর্সটাকে ডেভেলপ করার জন্য আমাকে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করেছি ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ডেভেলপমেন্টে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করেছি মাসকুলার পার্ট membranous part আরেকটা হচ্ছে valvar part প্রথমে ডেভেলপ করছে মাসকুলার পার্ট like the septum primum it develop from the floor of the primitive ventricular cavity এরকম ভাবে গ্রো করছে এটা হচ্ছে ফ্লোর ফ্লোর থেকে এদিকে গ্রো করছে টুয়ার্ডস দ্য valvus প্রথমে ছোট ছিল তারপরে আরো বড় হচ্ছে আরো বড় হচ্ছে আরো বড় হচ্ছে এরকম ভাবে বড় হতে চলছে একটা সেপ্টাম ডেভেলপ হচ্ছে ওখানে প্রেসেন্ট সংকেত এখানে ঠিক তার সাথে সাথে এই ভালভাস কর্নিসে এবং কিছুটা কোনাসে এই দুটো রিজ এদিকে ডেভেলপ হচ্ছে right and left valvar ridges অথবা dorsal border dorsal ventral valvar ridges which form the valvar part of the
হচ্ছে গ্লোব থেকে নিচে it forms the muscular part of the interventricular septum leading to a gap এইখানে একটা ultimately these two bulbar septum will fuse to form a complete partition above এখানে একটা হবে but still there is a gap the foramen still there is a gap so that right can communicate with the left we call interventricular foramen we call interventricular foramen between the muscular part and the bulbar part between the muscular part and the bulbar part gap হয়ে যাচ্ছে like a foramen second number ওপর দিকটা তো বললো বালবার পার্ট দুটো বালবার রিচ এসে জয়েন করে গেল রাইট সাইডে নিচে মাসকুলার পার্ট এবং ডেভেলপ করছে এই জায়গাটা কি শুনতে পাচ্ছেন কখন কি করবো এটা থাকা যাবে না ফিটাসের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ভালো ব্লাড অ্যাডমিনিস্টার হচ্ছে ভালো কিন্তু অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে তো দিব right side arterial blood venous blood mixture হয়ে যাবে so from the inferior endocardial fusion another septum develop and from the bulbar part also is একটা inferior endocardial fusion থেকে একটা develop হচ্ছে septum আর bulbar part থেকে develop হচ্ছে septum ultimately this closes the gap this closes the gap to complete the interventricular septum muscular part bulbar part membranous part so membranous part develop from the endocardial fusion mainly from the inferior endocardial fusion and also partly from the bulbar এই জায়গা so muscular part develops from the floor of the ventricular cavity bulbar part develops from the bulbar septum and membranous part develops from the endocardial fusion plus partly from the bulbar septum closing the interventricular here stops the development of the interventricular septum from the if there is a foramen in the membranous part the জায়গাটা develop না করে properly membranous part of ventricular septum defect এইখানে যদি ঠিকমতো উঠতে থাকে এটাকে আমরা বলি ventricular septum defect proper or muscular ventricular septum defect in the muscular এছাড়াও endocardial defect তাহলে উপরে কি করে হবে যাকে এইটা গেল development of the interventricular septum very important the development of the interatrial and interventricular septum fate of the silent venous অল্পই বাকি রয়েছে এটা হচ্ছে উনাস কিভাবে অ্যাক্টিয়াল অ্যাওরিওপালমোনারি সেপ্টাম লাইনের ব্যাপার এটা ডিসকাস করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কোন অসুবিধা হচ্ছে এটা বুঝতে হ্যাঁ মোটামুটি বুঝতে পেরেছো Interatrial septum, foramen septum, foramen ovale, এই ওভেল, জানো? foramen ovale actually নিচের ওভেলটাকে বলছি। Opening of the septum second down. And actually complete by the foramen second down of zero. জানো?